गोंधळाला चला, निर्मल आईच्या गोंधळाला चला, चला चला चला. गणेश देवा गोंधळाला या अन गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या. सहस्राराच्या निर्मल माते गोंधळाला या अन गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या, गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या, गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या. कोणी घागरी नाचवा, कोणी संभळ वाजवा, कोणी घागरी नाचवा, कोणी संभळ वाजवा, कोणी आईला बोलवा, गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या, गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या, गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या. आज घरी माझ्या माता निर्मल आली, आज घरी माझ्या माता निर्मल आली, आज घरी माझ्या माता निर्मल आली, आज घरी माझ्या माता निर्मल आली. आई अरुडास ना बर टाकी नजर भक्तांवर, आई अरुडास ना बर टाकी नजर भक्तांवर, आई अरुडास ना बर टाकी नजर भक्तांवर, आई अरुडास ना बर टाकी नजर भक्तांवर. करी योग्य नाती परा, गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या, गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या, गोंधळाला याव तुम्ही गोंधळाला या. महिषासुर मर्दिनी देवी महाकाली आली, महिषासुर मर्दिनी देवी महाकाली भवानी आली, घरी माझ्या तुळजा भवानी आली. बोलावू बोलावू सर्व बोलावू, बोलावू बोलावू सर्व देव
जय श्रीमती जी। ఈ రోజుటి ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైన సుస్వాగతం. మనం ఈ రోజుటి ధ్యానాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఒక్కసారి మన రెండు చేతులు భూమిపైన ఉంచి మన చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద ఉంచి సామూహిక ధ్యానానికి సంసిద్ధులవుదాం. నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులని శ్రీమాతేజీ వైపు ఉంచుదాం. మనస్ఫూర్తిగా సామూహికంగా శ్రీమాతేజీకి శరణాగతులవుదాం. మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని చక్కటి బంధన్ వేసుకున్నాం. మూడు మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేష మంత్రం తీసుకుందాం.
మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని సంతులనం చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతజీ వైపుగా అలాగే ఉంచి కుడి చేతిని నేల వైపున చూపిద్దాం లేదా నేలకు ఆనిద్దాం. మరొకసారి శ్రీమాతజీని మన హృదయంలో దర్శించుకుందాం. చిత్తాన్ని ఎడమ అరిచేతి పైన ఉంచుతాం. శ్రీమాతజీ, నా ఎడమ వైపున ఉన్న ఇడానాడిలోని అన్ని సమస్యలను, బాధలను భూమి తత్వం ద్వారా తొలగించండి. నాలో శ్రీ మహాకాళి యొక్క తత్వాన్ని జాగృతి చేయండి. శ్రీ మహాకాళి మరియు భైరవనాథ్ వారి యొక్క ఆశీస్సులను నా ఇడానాడికి ప్రసాదించండి. ఒక్క 2 క్షణాలు మనసులో ఏ విధమైన ఆలోచనలు లేకుండా ఈ సమయాన్ని కేవలం మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి మాత్రమే కేటాయిస్తూ ఎడమ అరిచేతి పైన మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాల్ని గమనిద్దాం. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా ఉంచుదాం. మన యొక్క చిత్తాన్ని కుడి అరిచేతి మీద ఉంచుదాం. శ్రీమాతజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతజీ, నేను కేవలం భగవంతుడి యొక్క పరికరాన్ని మాత్రమే. చేయిస్తున్నది అంతా కూడా మీరే. ఈ సత్యాన్ని నాలో స్థిరపరచండి. శ్రీమాతజీ, నా చిత్తాన్ని సదా మీ పాదపద్మాల వద్ద ఉంచడానికి అనుమతిని ప్రసాదించండి. నా చిత్తంలోని అపవిత్రతను తొలగించి పవిత్రతను ప్రసాదించండి. కుడి అరిచేతిలో మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి పైన మన చిత్తాన్ని ఉంచుతాం. ఒక 2 క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని చేద్దాం.
శ్రీమాతజీ, నాలో శ్రీ మహాసరస్వతి తత్వాన్ని జాగృతపరచండి. నా పింగళ నాడికి శ్రీ హనుమాన్ మరియు శ్రీ సరస్వతి మహాసరస్వతుల యొక్క ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి. నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులు శ్రీమాతాజీ వైపు ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని సహస్రారం మీదను మరియు మన రెండు అరచేతుల్లో వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద ఉంచుదాం. సహస్రార స్వామిని అయిన శ్రీమాతాజీ పాదపద్మాలకు సంపూర్ణంగా శరణాగతి అవుతూ చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క సహస్రార చక్రాలను తెరవండి. మాలోని కుండలిని సంపూర్ణంగా జాగృతపరచండి. ఆ యొక్క కుండలిని అన్ని చక్రాలను చైతన్యపరుస్తూ సహస్రార చక్రమును దాటి విశ్వవ్యాపితమైన భగవంతుడి ప్రేమ శక్తితో అనుసంధానాన్ని ప్రసాదించండి. ఈ యోగాన్ని నాలో స్థిరపరచండి. రెండు క్షణాలు కేవలం అరిచేతుల్లో మనకు కలుగుతున్న అనుభూతి మీద మాత్రమే చిత్తాన్ని ఉంచి ధ్యానాన్ని చేద్దాం. శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, మాలోని మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని జాగృతి చేయండి. శ్రీ గణేశుడు మరియు మహాలక్ష్మి యొక్క ఆశీస్సులను ప్రసాదించండి. మనలో ఇంకా ఏమైనా ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటే వాటిని శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మాలకే సమర్పిద్దాం. సంపూర్ణ నిర్విచార స్థితిలోనే ఉందాం.
అనేక సందర్భాల్లో శ్రీ మాతాజీ సహజయోగులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చారు. రేడియో ఇంటర్వ్యూస్ లో అయితే, పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్స్ లో అయితే, లేదా శ్రీ మాతాజీ సహజయోగులతో సెమినార్లో అయితేనేమి, అందులో కొన్ని ప్రశ్నలు చాలా ఉన్నతమైన ప్రశ్నలు. అలాంటి ప్రశ్నలకు శ్రీ మాతాజీ మహోన్నతమైన సమాధానాలు ఇచ్చారు. అవి మనలో మనకు తెలియకుండా ఉన్న సందేహాలను కూడా నివృత్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి కొన్ని ప్రశ్నలు, దాదాపుగా 5 ప్రశ్నలు సమాధానాలను ఈరోజు మనం వింటూ శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ఆ యొక్క గొప్ప విషయాల్ని అర్థం చేసుకుంటూ మన చిత్తాన్ని మాతాజీ పైన ఉంచి మనం ఈరోజు ధ్యానాన్ని చేద్దాం. ఇదే ధ్యాన స్థితిని కొనసాగిస్తూ ఆ యొక్క ప్రశ్నోత్తరాలను వింటూ ధ్యానం చేద్దాం. Mataji, what about teachers or gurus who produce miracles? You go to a guru who will materialize something out of the air and say this is divine. This is all jugglery. It's all jugglery. And also, see, now supposing somebody says, I produce a diamond. Now these people come from India. Why don't they solve the financial problem of India? Secondly, you see, at every point they can be challenged. You should say that, then all right. One gentleman came to me and said that he gave me a diamond. I said, why you? How many diamonds you have? He said, hundreds. Then I said, why did he give you? You should give to a driver who hasn't got a diamond. You see, that is what it is. So it is all jugglery. You should see those who materialize. What have they given you? They have to give you something eternal. If they talk about God, God is not going to give you diamond. Which God has given diamonds to people? Have you heard of anyone giving diamonds? No. So you should ask for something which is the highest, which is the supremost. Now the fourth thing, which is very important, that whatever experiences you get, for example, some people start just like jumping, some start shouting, some start behaving like animals, and they say, oh, that's what is coming out, you're taking out. You see, they feel very bad, they get horrible diseases, they get into troubles, and they get into pains and all sorts of things and contortions. They say, now your subconscious is coming out. Nothing has to be brought out. That's one thing you must know. The subconscious, as I told you, is on the left-hand side, and the supraconscious on the right-hand side. What you have to do is to ascend in the center and come up. Above your head is the super consciousness. And when you become that, then you develop collective consciousness. So those who want you to become like frogs, again, you must know that you are not going to become frogs anymore. That's not anyway evolution. The evolution has to go higher, not becoming frogs or earthworms, you see. And if you start crawling, it is simple mesmerism. Anybody mesmerizes can do these tricks, you see. It's simple mesmerism. And then to believe that now you are surrendered and all that is all nonsense, you see. It has no meaning to realization. In realization, you just become the master. You become the master of it. There are many people in this country who came and lured you by their talks also, talking big about Brahma, Atma Tattva, this, that, and everything. That is not the way you can, that is what is just the pendulum moving from Christian sermon to Hindu sermon, and from Hindu sermon to Islamic sermon, from there to the Rabbi sermon. It goes on like that, you see. That's not the way. You have to rise higher within yourself. And that's why those who lecture about these things are really sometimes can be very, very dangerous. And so many have died of cancer, this, that. I don't know what to say, that people who go to these people get into very bad troubles and suffer so much. And then on top of that, when all this happens, they say, you must suffer. That's a very good excuse, you must suffer. You must pay to suffer. Pay money to suffer.
And then people go on suffering. Now one thing I have to tell you, that Christ has suffered for us. We don't have to suffer anymore. Those who deny suffering will have to go for suffering. All right, have it. But he suffered for us. There is no need for us to suffer anymore. When he is awakened within us, he takes away all that is our ego, means our karmas, our superego, that is our conditioning, completely removed, and you become one with the divine. There is no need for anybody to suffer. And this idea of suffering is all nonsensical. You should not suffer at all. Good. I'm glad it's over. When you depart from this body, as the lady was asking, where does the spirit go? Where do the energies go? Spirit. It's a very long answer, but I would say spirit goes according to its desire. Alright? Now supposing there's a drunkard who dies. Now he wants to drink still, even if he's dead. So, so he will hang in somewhere in the limbo, I think. We'll get hold of somebody who drinks a lot. You see, this side of psychology people don't understand in the West, because there's nothing in the medicine about this. The other day I read a very nice article about it, was published in America, that Japanese believe that you get possessed by a spirit. Even in the Bible it is so that you get possessed by the spirit. But they had said that 50 to 60% people get possessed. Schizophrenia, all kinds of psychological problems come from that. Now, in India also we believe in it. And if you can remove the possession of a person, the person completely changes. But this is still in the realm of science, you cannot get it. I mean, I would say that psychology is still a child science. And in that realm, they don't understand what is this possession. It's a fact that so far they have not gone into it. But we know in Sahaja Yoga very clearly, because we get catches on the left-hand side, say here, on this thumb. That means a person is possessed. Yes, it's like that. It's so simple. And then you can cure that person. So many persons have been cured. So many. Who are given up as lunatics or schizophrenic or all kinds have been cured, no doubt. But it is to be seen and to be worked out. Then you can believe it. Because people don't believe that there is such a thing. But there is. There is some sort of a negative force which overpowers human beings. It is true. I must tell you the truth. We have had so many cases even in England where people were possessed. So many cases. On the contrary, I would say that cancer and all psychosomatic troubles come to people when they shift to the left side, means to the past. Maybe some viruses which are dead long time back are in our being. That everything is past is in our being. So they can attack. And I told them long time back, somehow, through this cognitive knowledge, that they will be called by 53 protein and 63 protein. I told them. And now they know it is so. So cancer is curable in Sahaja Yoga. We have cured cancers of many. Absolutely curable. We have a hospital in India already established near Bombay. There's a nice hospital where people are cured. And we don't charge them for any treatment, only for the stay. It's a fact. You see, because people never talk about it, never told you, so you think that it's some sort of a mythological thing. It is not. It is there. It exists.
So many diseases are not cured because we don't know about them. So I was myself a medical student, so I know that they know very limited things. Beyond that, they don't know. But in Japan, I was surprised that they believe in it and they treat people. Even in India, I mean, they know. What will be the effect of increasing number of Sahaja yogis on the economic system and the lifestyle of the country where the increase in Sahaja yogis take place? Oh, it's just triggers everything. For example, now what are our problems? If you see the economic problems of this country is, I have understood it so well, that we have so much of, say, ores and all other things like silver we have here and gold and all kinds of things we have. And the one who's exploiting us are our Americans. And nobody sees the point. Nobody sees the point. While those who will get Sahaja yogis, they'll become so dynamic. They'll put in their own industries here. Why send it? Why make cars in America? Why not make them here? So many things can happen because you become so dynamic. And there's so many people to help you all over that this is what should happen. After all, you have all kinds of things available here. Why should you send your aluminium to America to be drawn into wires and beaten into sheets? There's no need. We can do it ourselves. So this is self-confidence that we can do it together. And the collective feeling can give you such good ideas. Then another point is that the way we are working out machines now, we have to understand that machines are for us. We have created machines. And machines are to be used according to our need. And we are not for machines. They are not to dominate us. So as much as we need, we'll use machines. Otherwise, we'll not use machines. And as a result, already it is happening that people don't like machine-made things and machine-made these things. So they will go to the balancing state, where they will take to more handmade things and handmade material. Now, for a handmade things, you don't have to have so many. Like now, we say in India, thank God we are quite poor country, we can't afford to have so many machines. Thank God for that, because now in a household, they will have about, say, 10 plates of brass or 12 plates of brass. Finished. We don't have to have so many crockery, cutlery, this, that breaks. Then if after that you have plastic, because it breaks to have plastics. So you go on, and the plastic is now mounting up. Mountains after mountains we have created. So you take more to practical side, very much practical, and more to the natural. And in natural, it's nice to have one natural thing than to have 10 plastics. Now people are realizing, I'm not saying they are not realizing it, but still there are machines sitting on top of us. And then the entrepreneurs. The entrepreneurs are very clever. Today they start one fashion, tomorrow another fashion, third day, third fashion. England is another one which suffers a lot. For example, in a place like London, which is such a cold place, people have pants which have holes in it. They call it holy pants. And now imagine, they developed varicose veins with that. Or they'll have tight pants. Sometimes they have to do something about it. They have to feed their machines. So they'll start this fashion or that fashion. Now there's another fashion which is also very dangerous, that people don't put any oil in their hair. Before taking a head bath, one can put easily some oil, or before night they can put it. They are all getting bald. Once they get bald, then they sell their wigs. The same hair which have fallen off, they make wigs and sell it. They are befooling. If you see little bit, you stand out and see how they are befooling us, these entrepreneurs. This is the fashion today, that is the fashion. I was seeing the children, we are now producing clothes for children, for example. The clothes are such horrible clothes. I mean, they call them what clothes? Kya kehte hain aajkal ke kapdon ko? Trendy clothes. Of the children wear trendy clothes. They have no respect for themselves. They don't respect themselves.
If you give them trendy clothes, you see, they become like brats, and then you say they are brats. You make them brats from very childhood. You want them to be brats, you see. So the whole system changes. Children become so beautiful, so dignified. Dress makes a person understand what his personality is, isn't it? If you are just sort of careless about everything, you are not bothered, and the way I have seen also children and even grown-ups walk as if you see it doesn't matter how you walk, you throw your legs this side, hands like that. That shows the personality, that this personality has no sense of dignity, how it has to walk, how they have to talk and things. So the whole thing has come down. Now, for example, English language now, I never studied English language, but when I went to England, I was surprised the kind of English they are speaking, and you don't know what sort of English they are speaking. And it really is impossible. At least in Canada, people speak better English, I tell you. But if you will have a language problem, really, because even people from Cambridge, they have developed such funny intonations and funny pronunciations that impossible to cope with them. So this is what I'm trying to tell you, that once you get this balance, once you get this knowledge, you develop a balanced economy, you develop a balanced ecology, you develop everything in balance, because all these imbalances has come through human beings. What is the source? Is a human being. You see, in the jungle, if you go, there's no imbalance. Only in where human beings live, there's imbalances. So once you get into balance, when you have more Sahajogis, there will be more balance, and you'll be surprised how things will work out. And above all, there is this divine power, which is going to help you. In spite of tremendous stress on Kundalini by your holiness, it is hard for me to reconcile myself with the fact that there is not the slightest reference of Kundalini in the two eminently authoritative guides on yoga. I mean Patanjali's Yoga Sutra or Gita. Why? Yes, it's surprising that people will say, he says that in Yoga Sutra of Patanjali, it is not written about Kundalini, and also about Gita, it's not written about Kundalini. It's a fact. Because, you see, it was a secret science. It was kept a secret science. In my first lecture only I said, till the 6th century. In the 6th century, Adi Shankaracharya for the first time opened his mouth about it. It was a secret science with very great gurus like Janaka gave realization to Nachiketa. And in the same way, Sri Krishna did not talk about it. Because, you see, even when Markandeya talked about it, people did not know what he was talking. They never thought him to be a sensible man. Then later on, as the people became into two compartments, one on the right, one on the left side, some started worshipping God in a devotion and in a bhakti way, the another started doing yagya havanadi things. So whatever was required for these two types of things evolved, and that's what we developed. The central side of evolution was kept a secret. And even at the time of Sri Krishna, it was not mentioned. A word about this thing was mentioned. Because this is an internal happening, this is an antar yoga. It was not described, but Sri Krishna hinted at it, that you have to have your yoga. But how, he did not say, because that was not the time. He was the one who laid the seeds. That's why he's called as Krishna. Krishna means Krishi, the one who has done Krishi. So this one was laid, the sprouting had to come. Today it was to be told, so I'm telling you about it. Everything is not told at the same time. Same in Sahaja Yoga. We don't tell you everything at this thing. About Agya Chakra I have told you something, but not all. Gradually, when you will be so aware, I will tell you. It has to be seen how far to be said at what time. And that's what was needed at that time was told by Krishna. So Gita is the one which only tells you that this will happen. But Jnaneshwara, who was born after the 6th century, in Jnaneshwari has written about Kundalini, clearly. Because though Gita it is not written, but he said this is how it is done. Jnaneshwara has written. Though he has written
it's the Gita translated into a common language. He put also the knowledge of Kundalini. Because at that time it was to be told. Before that it was not to be told. Shrimataji, will you say a few words about the golden age, the forthcoming golden age? See, Aquarius, as they say. Aquarius, according to our astrology, is the Kundalini. Kundalini is Aquarius, according to Indian, I should say, Indian science of Jyotish ko kya kehte hain? Astrology. Yeah. And you see, what they say that this age of Aquarius is very important because this will change the lives of people. And that is what they have already described about this, that now there was Kali Yuga, means the worst possible times. The Gaur Kali Yuga means absolutely the worst possible time for our destruction. That was over. Then comes Kruta Yuga. I mean, overlapping. Now in Kruta Yuga, this all-pervading power, they call it Param Chaitanya, becomes active. It starts helping people to come out. That also has been going on simultaneously. After this is Satya Yuga. It's the age of truth. But it's a last judgment. If you take to truth, all right, well and good. But if you don't take to truth, you are judged. It's like this. కొద్ది క్షణాలు మనం నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని చేస్తూ మనకు లభించిన ఈ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మన సూక్ష్మ శరీరంలో భద్రపరచుకుందాం.
జై మాతాజీ. ఇందాకటి ఈ ప్రశ్నోత్తరాలు నవంబర్ డిసెంబర్ 2017 నిర్మల వాణిలో ప్రచురితమయ్యాయి. వాటి యొక్క తెలుగు అనువాదం కూడా అందులో ఉంది. అయితే అందులో నుంచి మనం కొన్ని ప్రశ్నోత్తరాలను లేదా కొన్ని శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన సమాధానాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన వాటిని ఇప్పుడు తెలుగులో తెలుసుకుందాం. రేడియో ఇంటర్వ్యూ 1983లో ఒక సత్యాన్వేషకుడు శ్రీ మాతాజీని ఈ విధంగా ప్రశ్న అడిగారు. ప్రశ్న: కొంతమంది గురువులు గాలిలో నుంచి ఏదో ఒకటి తీసి ఇది భగవత్ శక్తి అని చెప్తారు. దీని గురించి మీరేమంటారు? శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా చెప్పారు: ఇది అంతా మాయ. ఎవరో ఒకరు గాలిలో చేతులు ఊపి మాయ చేసి ఇదిగో నేను ఈ వజ్రాన్ని గాలిలో నుండి తీసి ఇస్తాను అంటాడు. ఇలాగ భారతదేశం నుంచి వచ్చిన వారు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటప్పుడు వారు భారతదేశంలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలన్నింటినీ ఎందుకు పరిష్కరించరు? రెండోది ఏంటంటే, వారు చేసే ప్రతి దానిని మనం సవాలు చేయవచ్చు. ఒకసారి ఒక పెద్ద మనిషి నా వద్దకు వచ్చి, అలాంటి గురువు ఒకరు ఇదిగో నాకు ఈ డైమండ్ ఇచ్చాడు అని చెప్పాడు. అప్పుడు నేను అన్నాను, నీకే ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఇప్పటికే నీ దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి అని అడిగాను. అతడు దానికి నా దగ్గర 100 కొద్దీ ఉన్నాయి అన్నాడు. మరి నీకెందుకు ఇచ్చాడు? మీ డ్రైవర్కి ఇవ్వవచ్చు కదా, అతని వద్ద వజ్రాలు ఏమీ లేవు కదా అన్నాను. ఇదంతా గారడి విద్య. వారు ఇవ్వవలసినది అశాశ్వతమైనది కాదు, శాశ్వతమైన దాన్ని ఇవ్వగలిగారు. భగవంతుడి గురించి వారు మాట్లాడినంత మాత్రాన భగవంతుడు ఈ వజ్రాలు ఇవ్వరు. ఏ భగవంతుడు భక్తులకు వజ్రాలు ఇచ్చాడు? అలా ఇచ్చినట్టుగా మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? లేదు కదా. భగవంతుణ్ణి అత్యున్నతమైన దానిని మరియు మహోన్నతమైన దానిని మీరు అడగాలి. అలాంటి గారడి విద్యలు ఎవరైనా సరే అటువంటి ట్రిక్కులు చేయగలరు. అటువంటి వాటితో మీరు వారికి శరణాగతులు అయ్యారు అని వారు నమ్మడం ఒక పనికిమాలిన విషయం. దాని నుండి ఏమీ ప్రయోజనం లేదు. అంతేగాని వీటి వల్ల ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఏమీ పొందలేరు. ఆత్మ సాక్షాత్కారంతో మీకు మీరు స్వయం గురువులుగా తయారవుతారు. దానిలో మీరు నిష్ణాతులు అవుతారు. మరి ఒక సందర్భంలో ఒక సహజయోగి శ్రీ మాతాజీని ఈ విధంగా ప్రశ్న అడిగాడు. యోగా గురించి గాని కుండలిని గురించి గాని పతాంజలి యోగాలో పతాంజలి మహర్షి మరియు గీత బోధనలు శ్రీకృష్ణుడు కానీ ప్రస్తావించిన దాఖలాలు లేవు. మీరు చెబుతున్న దాని ప్రకారం కుండలినికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. అటువంటప్పుడు వారు ఎందుకు కుండలిని వివరించలేదు? శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారు: పతాంజలి సూత్రాలలో కానీ లేక గీతలో కానీ కుండలిని గురించి ఎక్కడా వివరించబడలేదు. ఎందుచేతనంటే ఈ శాస్త్రం రహస్యంగా ఉంచబడింది. 6వ శతాబ్దం వచ్చేంత వరకు కూడా కుండలిని గురించి రహస్యంగానే ఉంచబడింది. అది నేను నా మొదటి ప్రసంగంలోనే చెప్పాను. 6వ శతాబ్దంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆది శంకరాచార్యులు వారు కుండలిని గురించి ప్రస్తావించారు. గొప్ప గురువులు అయినటువంటి నచికేతునికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చిన జనకుని సమయంలో కూడా ఇది ఒక రహస్య శాస్త్రమే. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఈ విషయం గురించి మాట్లాడలేదు. మార్కండేయ మహర్షి కుండలిని గురించి చెప్పినప్పుడు కూడా ప్రజలు ఆయన చెబుతున్న ఏమిటో అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. క్రమేప ప్రజలు ఎడమ పార్శ్వం కుడి పార్శ్వం గల వ్యక్తులుగా 2 వర్గాలుగా వర్గీకరించబడడం వలన ఎడమ పార్శ్వము వారు భగవంతుని భక్తితో కొలవడం ప్రారంభించారు. కుడి పార్శ్వం వారు యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించడం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా 2 వర్గాలు చెందిన వారికి ఏది అవసరమో అది క్రమేప అభివృద్ధి చెందింది. అయితే ఈ పరిమాణ క్రమంలో మధ్య మార్గం మాత్రం రహస్యంగానే ఉంచబడింది. శ్రీకృష్ణుని సమయంలో కూడా దీని గురించి కనీసం ఒక్క ముక్క కూడా ప్రస్తావించలేదు. ఎందుచేతనంటే ఇది అంతర్గతంగా సంభవించేది. ఇది అంతర్యోగం. అందుచేతనే ఇది
వర్ణించబడలేదు. దీనిని గురించి శ్రీకృష్ణుడు సూచనప్రాయంగా చెప్పాడు, కానీ అది ఎలా పొందాలన్నది మాత్రం ఆయన ప్రబోధించలేదు. ఎందుచేతనంటే ఆ సమయం ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించడానికి అనువైనది కాదు అని ఆయనకు తెలుసు. అతను కేవలం బీజాన్ని మాత్రమే నాటాడు. అంచేత కృష్ణ ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తడం ప్రారంభించాల్సింది. అందుచేత కుండలిని గురించి ఆనాడు ప్రస్తావించడం జరగలేదు. కానీ నేడు సమయం ఆసన్నమైంది కావున కుండలిని గురించి నేను ప్రస్తావించడం జరిగింది. పబ్లిక్ లెక్చర్, ఢిల్లీ 1983. మరొక ప్రశ్న, రాబోయేది స్వర్ణయుగం కదా, దానిని గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్తారా అని శ్రీ మాతాజీని అడిగారు. కుంభరాశి, శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారు. కుంభరాశి గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది. మన జ్యోతిష్యం ప్రకారం కుంభం అంటే కుండలిని. ఈ కుంభయుగంలో చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుచేతనంటే ఇది ప్రజల జీవితాలలో అనేక మార్పులు తీసుకుని వస్తుంది. వారు ఇప్పటికే కలియుగం నడుస్తుంది అని వివరించారు. ఇది చాలా నికృష్టమైన చెడు కాలం అని చెప్పాలి. కలియుగం మొత్తం మన యొక్క వినాశనాన్నే చూస్తుంది. అంతటి గడ్డు కాలం ఈ కలియుగం. అయితే ఇక కలియుగం అంతమైంది. ఇప్పుడు వస్తున్నది కృతయుగం. అంటే కలియుగ అంతానికి రాబోయే సత్యయుగానికి మధ్యలో నడిచేదే కృతయుగం. ఈ కృతయుగంలో భగవత్ శక్తి అయిన పరమ చైతన్యం పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఈ పరమ చైతన్యం మీకు సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది కూడా కొంతకాలం మాత్రమే. దీని తర్వాత సత్యయుగం ప్రారంభమవుతుంది. అనగా ఈ యుగం అంతా కేవలం సత్యమే నిలబడుతుంది. అందుచేత అందుకు ఇప్పుడు ఉన్నది ఆఖరి అవకాశం, ఆఖరి తీర్పు. మీరు ఈ సత్యాన్ని స్వీకరించి నిలబడితే మీకే మంచిది. అలా కాక మీరు సత్యం వైపు లేకపోతే మీరు బేరువీజు వేయబడతారు. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్ది క్షణాలు కళ్ళు మూసుకొని శ్రీ మాతాజీని ధ్యానిస్తూ మన అరచేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాలను గమనిస్తూ ఒక 2 క్షణాలు ధ్యాన స్థితిలోన ఉందాం. మన మనసులోకి ఏవైనా ఆలోచనలు వస్తుంటే వాటి గురించి ఆలోచించకుండా కేవలం చైతన్య తరంగాలను మాత్రమే గమనిస్తూ ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మన సూక్ష్మ శరీరంలో పదిలపరుచుకుందాం.
నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతాజీ కేసు చూద్దాం. మన రెండు చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీకి నమస్కరిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానంలో నాకు ఉన్నత స్థితి ప్రసాదించినందుకు సంపూర్ణంగా మీ పాద పద్మాలకు శరణాగతులమై ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈ రోజుటి కార్యక్రమం ముగించే ముందు మనం మరొకసారి అందరం కూడా సామూహికంగా బంధన్ కుండలిని జాగృతి చేసుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. జై శ్రీమాతాజీ. ఈవేళటి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీమాతాజీ పాద పద్మాల వద్ద ఉంచేసి మన దైనందిక కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం అవడానికి సంసిద్ధులవుతాం. మరియు రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి అందరం కూడా సమావేశం అవుదాం. అంతవరకు సెలవు. జై శ్రీమాతాజీ. Mm-hmm.